ஹலோ. வெளியில் இருந்து கூப்பிட்ருக்கு. வெளியில் யாராக இருந்தால் கொஞ்சம் கூப்பிட்ரு. Dear FDP participants are requested to take your place. ஹலோ. மேடம் கம்மி பண்ணியாச்சு மேடம். ஏசியை நிறுத்திடலாம் மேடம், வாங்க. இல்லை நிறுத்தியாச்சு. மட்டும் சொல்லுங்க. Dear friends, we have the wonderful personality from Jesus College of Pharmacy. Dr. Jagavar is there. Now I invite Dr. Ramlingam from Department of Pharmaceutical Analysis to give the brief introduction about our friend Dr. Jagavar. Please welcome, sir. Good afternoon to everyone. It's my great pleasure for me to introduce our today's speaker, Dr. N. Javagar. Currently, he is working as an associate professor in the Department of Pharmaceutics, JSS College of Pharmacy, UT. And his education qualification, PhD from JSS University, Mysuru in the year 2014, M.Pharm in KM College of Pharmacy in the year 2002, and B.Pharm in AK College of Pharmacy in the year 1999. And to his credit, he has done his diploma in regulatory affairs in the year 2010 under the Institute of Pharma Education and Research, Pune. Such professional experience, he has 22 years of academic and research experience in pharmaceutical sciences, and his area of interest is drug delivery system, nanotechnology, and regulatory affairs. And this professional membership is the life member of Indian Pharmaceutical Association, life member of Association of Teachers of India, and life member Society for Pharmaceutical Dissolution.
And coming to the research contribution, sir has guided around 4 PhD, and under him, 4 PhD scholars are doing their projects, and sir has guided 56 M.Pharm students and 12 B.Pharm students. And publication, he has published book chapters, around 7 book chapters in various publications. And interestingly, sir has around 134 publications in both national and international journals. And it's a very great. And sir has presented around 23 poster presentations in and around, that is both national and international conference attended by him. And regarding his achievements, sir has Best Senior Research Award in the year 2024 by Lance Research Institute, and Best Teacher Award in the year 2019 to 2022 by JSS College of Pharmacy, Ooty, and Young Scientist Fellowship Award in the year 2017 by the State Pharmacy Council. And sir has received research grant of 1.05 lakhs from AACT on the topic improving the delivery of poorly soluble drugs through pharmaceutical nanotechnology. So with these few words, I would like to invite Dr. N. Javagat to take over the session on the topic, the future of pharma, AI-driven drug discovery and blockchain secured supply chain integrity. Okay, fine. So, thank you, Dr. Jambulikap, for the nice introduction. Good afternoon to one and all. Hope all of you comfortable. I mean, previously you had a marathon session with Dr. Perumal sir. I think from 9:30 to 12:30. Such a nice session I think you had. After Perumal sir, I think I had a tough time because sir was a very good leader, and he has, thrown some lights on various aspects of leadership qualities with respect to pharmacy teachers. So actually this is not my core area of interest or core area of my research. Actually this topic has been given by Sambat sir. Actually என்னோட ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா I am basically pharmaceutics person. என்னோட area of expert is nano drug delivery system to improve the bioavailability and to deliver the drugs to what is called various, targeted drug delivery to various organs such as brain or some other tissues of the body. But morning, இப்போ சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, being a pharmacy teachers, we are not supposed to be, working on a particular area. These days are, we have to gain our knowledge in the multidisciplinary manner. I mean, we have to have a multidisciplinary approach in our research or teaching. So we have to take it. So in such aspect, I have taken this particular topic. And morning sir சொன்ன மாதிரி தான், always we are not supposed to move on with conventional way. இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கன்வென்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஃபார்மகாலஜி, காக்னசி, சூட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா we are studying from long back the same kind of materials, except few subjects are added very recently, like computer aided drug design as an elective subject. Some of the things are newly added. So the point is, so being a teacher, we have to have some upgraded version of our knowledge by adopting some modern technologies with respect to our teaching and our research. So அப்படி பார்க்குறப்ப AI is a new area where we can use the AI in our teaching as well as in our research. Already அப்போ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு சொன்னாவே எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஏதோ சம்திங் நியூ
இந்த எப்படி ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபார்மசூட்டிக்கல் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் நோ ஐ எம் கோயிங் வித் ஓகே bilingual ஓகே ஸோ ட்ரக் ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் வந்தோடனே நம்ம எல்லாமே பயந்தோம் என்ன வாட் இஸ் ட்ரக் ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் நத்திங் ட்ரக் ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் இஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அம்மா வீட்டில் இருந்தே அவங்க சி இஸ் அ குட் ரெகுலேட்டர் பேசிக்கலி ஏன்னா ஒரு குழம்பு வைக்கிறாங்கன்னா சி நோஸ் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் சப்போஸ் டு பி ஆடட் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் மிளகா பொடி added, how much amount of sambar பொடி added, so that she will prepare a good sambar which is safe, which is quality, which is efficacious. அவ்வளோதான். அப்போ she is a regulator, she knows the regulations. ஆனால் நமக்கு அது தெரியாத முடியாது, இந்த விஷயம் தெரியாதனால pharmaceutical drug regulatory affairs is something else. So the same principles are applied to drug. In order to make a drug safety, quality with efficacy, drug regulatory affairs is what is called existing. அவ்வளோதான். அதே மாதிரி தான் ஏஐனா ரொம்ப பயந்துடுறோம். ஏஐனா இட்ஸ் சச் அன் டாபிக் ஓகே தட் இஸ் பியாண்ட் டு அவர் நாலேஜ். ஏதோ என்னமோ ஏதோ ஒன்லி சம் பீப்புள். ஈவன் ஐ எம் நாட் அ எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் ஏஐ, பட் ஐ எம் டெல்லிங் எவ்ரிபடிஸ் ஆர் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் ஏஐ. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். எல்லோரும் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. மொபைல் ஃபோன் இட் செல்ஃப் ஏஐ. இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஏஐ. anything okay which is not done by human being on behalf of human being is AI. நமக்கு பதில் வேறு ஏதாவது ஒரு வாட் இஸ் கால் ரோபோட்டோ இல்லை கம்ப்யூட்டரோ எனிதிங் ஒரு மொபைல் ஃபோனோ ஒரு விஷயத்தை நான் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஹியூமன் செய்துன்னா தட் இஸ் கால் ஏஐ. ஹோப் மை வாய்ஸ் இஸ் ஆடிபிள். ஓகே ரைட். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ அந்த ஏஐ டெக்னாலஜியை எப்படி நம்ம ட்ரக் டிஸ்கவரி, ஏன்னா பீயிங் எ ஃபார்மசூட்டிக்கல் டீச்சர்ஸ் ஓகே அண்ட் சம் ஆஃப் தம் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப், ட்ரக் டிஸ்கவரி இஸ் அ மெயின் கோர் ரிசர்ச் ஆஃப் pharmacy professional. Am I right? Correct இல்லையா? Because from the drug discovery only we are what is called deriving some sort of new drugs. New drugs எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு வருது? Through drug discovery process. Okay, the olden days people are derived the new drug from traditional approach. Traditional drug discovery is a very tedious process, ரொம்ப கஷ்டமான process, which involves lot of money, which involves number of years, okay, which involves lot of human being with respect to clinical trials. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ட்ரக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும்னா இந்த ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸில் ஒரு நியூ மாலிகுலை எடுத்துகிட்டு வரணும்னா which requires 15 years at least. But இப்போ after the AI scenario, half of the years are reduced. Okay, how that we will see. Okay, so other drug discovery approach. The another approach I am going to discuss about today is supply chain integrity. Supply chain integrity is nothing. From the manufacturer to the patient, there are a lot of steps and stakeholders are involved. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங்கில் ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வாங்குறதுலேருந்தே இந்த சப்ளை செயின் அப்படின்ற வேர்டு வந்து ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பண்ணுறோம், தென் வி ஆர் சென்டிங் டு ஹோல்சேலர், ஃப்ரம் ஹோல்சேலர் retailer to pharmacies, hospitals, and finally it is going to reach patients. The entire chain தான் what is called supply chain. அதையும் இப்போ நான் சொல்கிறேன். I think some of you may know what is supply chain already. If you don't know, this is what supply chain. Okay, இந்த supply chain வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னா what will be the problem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are n number of fake drugs will what is called enter into the market. இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரக் போட்டிருக்கீங்க, ஏதோ ஒரு பேர், அதை கரெக்டாக நம்ம ரீச் பண்ணலைன்னா பேஷண்ட்டை இன்பிட்வீனில் யாராவது ஒரு அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க, இல்லை டூப்ளிகேட் ட்ரக்கை இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்படிலாம் இருந்தால் வாட் இஸ் த அல்டிமேட் ப்ராப்ளம்? த பேஷண்ட் வில் நாட் get benefited. Okay, the efficacy of the drug will become zero, or efficacy, instead of producing efficacy, it will produce side effects. இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் ஆஃப் சப்ளை செயின். ஸோ சப்ளை செயினை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணலாம், எப்படி அதுக்குள்ளே வேறு எதுவும் அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்கோ இல்லை ஃபேக் ட்ரக்கோ
இல்லை ஃபேக் டேட்டாவோ ஃபேக் எனி மேனிப்புலேஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் எப்படி அதை வந்து சேஃபாக ஃப்ரம் த வாட் இஸ் கால் ரா மெட்டீரியல் வெண்டார்ட்ட இருந்து பேஷண்ட்டை we can take forward அப்படின்றதுக்கு தான் we are using some kind of AI. Okay, so this is the thing. Apart from that, okay, I'm working from 2007 onwards in JSS. Okay, I played several roles as a class teacher, farm practice school coordinator, industrial pharmacy coordinator. Now I'm taken up the coordinator for QS ranking. Okay, it's an international ranking, and also I'm taking as a departmental coordinator for skill development. இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வெளியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் we are giving training, okay, how to handle some of the sophisticated instruments which are available in the department அப்படின்றத கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நான் எதுக்காக இதை திடீர்னு டைவர்ட் ஆனேன்னா, ஸோ you can you want to interact me in such aspect also, you can interact me in general, okay, and this particular part just I will throw some lights. What is AI, what is drug discovery, and what is the role of AI in drug discovery, what is supply chain, pharmaceutical supply chain, and what is the drawback without AI, and how it can be overcome with AI. That's what my presentation. Okay, apart from that, being a teacher, I think some of the teachers are more senior than me, but many of them are looking very young, and even I can witness some of my students. The old student, Dr. Manihandan, is available, and my recent passed out student, Papa enna perpa மறந்துருச்சு. அப்புறம் இங்கே there are some students, MPharm students also available. He was my student, I mean, who completed BPharm under me. Even அவங்களுக்குலாம் நான் class teacher கூட, they know about me very well. Okay, so the point is, so you can ask me my experience, or you can ask me how to proceed with, I mean, so far you had lot of sessions, correct? I mean, about publication, grant writing, leadership quality. I think past 3 days you had a wonderful session given by some wonderful speakers, okay, and the right speakers has delivered a lot of idea about that. Apart from that, or in that you have any queries also, you can feel free to ask me. No bothered. Okay, that is the thing. Okay, in that background, just I will move on to the first slide. Okay, please. Can I have? Yeah. Yeah, so what is artificial intelligence? It is nothing but a branch of computer or engineering, or combination of both computer engineering science, which deals with making of intelligent machines, especially intelligent computer programs. That's what I told. Everybody are using artificial. The mobile phone is an intelligent machine. Correct? No. With that, everything we are doing. It is the ability of computer or robotic computer enabled system to process the given information. If you give some information, it will produce some outcomes. Like ChatGPT, you give something, you ask something, it will give. Okay? The point is similar to attention process of humans. That is the AI, which always try to mimic the human. How we are thinking, how we will do, the similar way the AI based systems will mimics, okay, take the information and gives the output. Especially in learning, decision making and solving problems, AI is very much involved. Okay, you can, the next slide please. So it's a simple introduction. Now we will move on to what is mean by drug discovery. Drug discovery is nothing but identifying and developing of new molecules or new medicines to treat these diseases. That is called drug discovery. By telling it is a very simple word. Within a line I can finish what is drug discovery. But in practical, it is a very tough process, which involves
lot of scientific research, testing, regulatory approval before when it goes into the hands of people. This process is a very long and complex and expensive process, as I told in the beginning, which requires around 10 to 15 years and 2.6 billions, around, more than 210 what is called crores or 250 crores it will requires to complete a drug discovery and development process. Next slide, please. Yeah, what are the key stages or key steps involved in drug discovery? First one is target identification and validation. In that step, the people will do to what is called identify a biological molecule which is linked to disease. For any disease, there will be a what is called biological molecule related to that. For example, in case of breast cancer, that folate receptor is responsible, which will be expressed more in folate receptor. For example, I am telling, like every disease, there will be one biological molecule that is called, the targeted, what is called, site. Okay, we have to, our molecule is supposed to be a ligand to the target. I mean, that particular receptor or enzyme, or sometimes it may be a gene, it's a protein as well as. Then second step is hit identification and lead optimization. So after identification of the molecule, people will try to what is called synthesize. Okay, I mean in the traditional approach I am telling, synthesis n number of molecules, thousands of molecules. From the thousands, they will find which is very effective with respect to effectiveness and safety through preclinical studies. Okay, that is done in the regular in vitro labs. Okay, in vitro screening and in vivo animal studies. We can do preclinical testing to confirm the safety and efficacy of the drug before it reaches to the clinical trials. When it comes to clinical trials, there are 4 phases generally involved. The phase 1 is mainly to perform for assessing the safety with the volunteers of 200 to 100 volunteers will be recruited in phase 1. Okay, this is to test the safety of the molecule. Phase 2, it is to perform to confirm the effectiveness and side effects with the people of around 100 to 500. And phase 3 is large scale study. This is, we will involve more than 1,000 people to confirm both effectiveness. That is to test the effectiveness. You have to know the difference between phase 2 and phase 3. Looks like similar. That is to test. Once if it is, tested and, proved for its safety and efficacy, then we have to confirm with more populations in the phase 3. And phase 4 is nothing but post-marketing surveillance. There we will monitor the drug, whether the drug is working properly to the patient or the patients are facing any adverse effects or side effects. And before that, before the phase 4, regulatory approval. After the phase 3, we have to apply to the regulatory bodies, the manufacturer, I can say the inventor company has to apply NDA, new drug application. If it is, since it is drug discovery process, we have to go with NDA, new drug application to the US FDA or India. I think so far we didn't have any new molecule approval. CDSU. Generally in India, we will go only with generic drug applications, ANDA only. So upon approval, then it will be what is called placed into the market. Next slide, please. Yeah, this is main part. What are the challenges people are facing in drug discovery process means high failure rate. Suppose you are, trying for 1,000 molecules, 90% of your molecules will fail during the drug development process itself. In the first step or second step or third step, whatever it may be. Then the second problem is cost and time intensive. I already told it requires very long time.
10 to 15 years, and it requires the worth of $2.6 billion kind of things and all. So then regulatory hurdles, yeah, even though you just developed some molecules, okay, even sometimes it passes clinical trials, then also, you will get some, hesitation from the drug regulatory approval body, unless until they are satisfied, even though you have a good results, but they will do some sort of results in that, tests. In that test, if it is failed, then again it will be a problem. Your application will be returned to you, or you will get a warning letter, whatever. So those kind of regulatory hurdles or issues are there. Then drug resistance is the other problem. Most of the antibiotics, especially, and some of the anti-cancer drugs, when you are using for a long time, it will get resisted due to tolerance or idiosyncrasy or tachyphylaxis, whatever may be the reason. Okay, next slide, please. So, in order to overcome those challenges or those problems in drug discovery, the boon is nothing but introducing the artificial intelligence. So, artificial intelligence in drug discovery makes the drug discovery process very faster, cheaper, and more efficient. Because in the previous slide I told, this was the problem. The drug discovery process is a very long process. It requires high cost, and more failures are there. Most of the drugs are, left during the drug development process itself. That can be avoided with using artificial intelligence. Because artificial intelligence helps in identifying the drug candidates, it predicting the outcomes. Before we are doing the tests in, cell lines or animals or humans, we can predict the outcomes, what will be the results, whether it will be working properly, whether it will be efficacious, whether it will be toxic or not toxic. Everything we can predict through AI softwares. Okay. And optimizing clinical trials. Yeah, this is very wonderful. Many times we people know only, these days what is called some softwares like, Scrollinger, Autodoc, Veena. We will give some data, okay, that will find the, what you call the affinity of your structure, whatever you have given against some proteins, it will give. And apart from that, we know it will give, if you use some softwares like ADMET kind of things, you can, what is called, get it from that software, ADMET studies and all. But interestingly, it will optimize the clinical trials. That point generally we don't know. You know how artificial intelligence is used in clinical trials? It will recruit the right volunteers or right people in the clinical trials. If you give the data of the volunteer, what is his age, sex, his body weight, and all other risk characters like smoking or alcoholic, all those details are given, and your drug, the other side, your drug structure will be given, whether this patient will be suitable for this study or not, that will be given by this. So that inclusion criteria, exclusion criteria is the kind of criteria generally used in the traditional clinical trial approach. Now that has been replaced by AI. Okay, that will take care of inclusion, whom to include in the clinical trial, whom not to include in the clinical trial, by just fit their data in the AI softwares. That will choose the right volunteer. Those days we will recruit the volunteers randomly. ஒரு 100 பேர் வந்தாங்கன்னா 100 பேரையும் போடுவோம். அந்த 100 பேரில் நல்ல வாலண்டியர் 50 பேர் தான் ஆக்சுவலாக இருப்பாங்க. அது நமக்கு அப்போ தெரியாது. பட் இப்போ ஏஐ அதை அழகாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுது. அவங்களோட டேட்டாஸை நம்ம ஃபீட் பண்ணுறதை வச்சு அவங்களோட ஏஜோ, பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஸோ மெனி டேட்டாஸ் இட் வில் ஆஸ்க். அக்கார்டிங்லி இஃப் யூ கிவ், தென் இட் வில் சூஸ் த ரைட் பீப்புள். புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் ஸோ இட் டேக்ஸ் டு பிரிங் எ நியூ ட்ரக் டு மார்க்கெட் in a very less time.
அதனால் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஈஸியாகிடுது. ஃபஸ்ட்டு இன்சிலிகோ ட்ரக் டிஸ்கவரியிலேயே நம்ம மாலிகுலை ஈஸியாக லீட் மாலிகுலை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். தென் ப்ரீ கிளினிக்கல்லே சேஃப்டி எஃபிகேசியை த்ரூ சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலமாகவே பண்ணிடுறோம். அட்மிட் ஸ்டடீஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிடுறதுனால half of the time will reduced when compared to the traditional discovery process. Next slide please. Yeah, so எங்கெல்லாம் AI யூஸ் ஆகுதுன்னா it is what is called used in classical pharmacology drug discovery, reverse pharmacological drug discovery, target based drug discovery, polypharmacology, chemical synthesis we are using, drug repurposing. Yeah, this is the area now people are doing a lot, because developing a new drug is a very challenging one with respect to cost and time. So என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்க ட்ரக்கவே தே ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் த நியூ இண்டிகேஷன்ஸ். இப்போ பேராசிட்டமாலே இருக்குது, நம்ம we know it is a analgesic, antibiotic, anti-inflammatory. பட் இந்த ரீபர்பஸிங் கூட சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது. தேர் ஆர் சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஐ வில் ஷோ யூ. தட் சாஃப்ட்வேர்ஸில் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேறு எந்த பயாலஜிக்கல் மாலிகுல் கூட பைண்ட் ஆகும் நம்ம பாடியில். ஸோ அந்த பயாலஜிக்கல் மாலிகுல் எந்த டிசீஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள். சம்டைம்ஸ் பேராசிட்டமால் கூட இட் மே பி ஒர்க்கிங் அகெயின்ஸ்ட் சம் கேன்சர். தட் இஸ் கால்ட் ரீபர்பஸிங். தட்ஸ் அ வெரி ரீசன்ட் பாப்புலர் ஏரியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரக் டிஸ்கவரி. அப்புறம் ட்ரக் ஸ்க்ரீனிங், ட்ரக்கோட தெரப்பியூட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலம். டாக்ஸிசிட்டியை ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம். ஸோ நோ நீட் டு கோ ஃபார் இன்விட்ரோ ஸ்டடி. செல் லைன்ஸை போய் தேடிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை. அனிமல்ஸ் எத்திக்கல் கமிட்டிகிட்ட பெர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை. ஸோ எவ்ரி திங் இட் கேன் டூ பை இட்ஸ் software itself. Next slide please. Yeah, these are the areas. Yeah, so here you can see the collaboration of some pharmaceutical industry with some AI industry with respect to some functions. For example, Pfizer, they are collaborating with Cytoreason. They are the Cytoreason is the leader in machine learning for the drug discovery and development process. That's why Pfizer is tie up with Cytoreason. Similarly, Novartis is collaborated with IBM Watson and Microsoft for Path AI. Path AI is a kind of artificial intelligence software where you give the structure of your molecule, means which pathway and all. I mean, the previously we have to what is called determine the pathway and all, very difficult. So this will use which pathway your drug is working, which pathway your drug is working against the biological molecule. Easier it will give. Similarly, Novartis, they are joining with Big Data Institute and University of Oxford. They are supporting for artificial intelligence for some diseases like Johnson and Johnson's with Aris. Aris is a kind of robotic manufacturing company. Robotic technology they are using. So robots are mainly used in surgery these days. I mean, or some medical device related purpose it is useful. Like that, these are some of the example. Next slide please. Yeah, the key stages of drug discovery are drug identification, hit identification and lead optimization, preclinical testing, clinical trials, regulatory approval, post-marketing surveillance. Already we have seen. So why I am showing means how AI is involved in these steps and what is the example we are going to see in the next slides. Okay? Right. Next slide. Target identification. AI analyze the large data sets. Okay? நிறைய genomics, proteomics, அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம ஈஸியாக we have to what is called give it into the softwares which will find the disease related genes and proteins, okay, easily. And machine learning models will predict the best drug targets. Okay, machine learning is the artificial intelligence is the general term. Okay, machine learning means it's a kind of software which will almost mimics the humans. Next to machine learning is deep learning. Deep learning, example ANN, that artificial neural network, that will mimics our brain. Okay, so those kind of softwares and all easily predict the drug targets. Example, DeepMind Alpha
AlphaFold. That is the software name, AI software name. DeepMind's AlphaFold, which predicts the protein structure so that easily the scientists will design the drug molecule more precisely. Okay, so because those days, after taking the compound, they will go for mass, NMR, that thing, this thing, then finally they will come to the structure. See, this kind of artificial intelligence based softwares will give you the structure against the disease very easily and very precisely also. Next slide, please. Yeah, these are the various steps involved in the target discovery. I am not an expert on this, so I don't want to explain all those steps, and you will also get bored. Next slide, please. Yeah, next step, drug candidate screening. Even easily we can screen the drugs without animal studies, without cell line studies. Okay, millions of compounds will be screened, and we will easily identify which is the best out of that million compounds. So automatically what will happen? The time will reduces, the money will reduce. So we can easily determine the lead compound. Okay, the software name is Autumn's Vices AI. Autumn's Vices AI, which will screen 100 million compounds in a day. In a single day, how much? 100 million compounds. So it accelerating the drug discovery process of Ebola vaccine, our COVID vaccine and all, how it is came to the market so quickly. உங்களுக்கு தெரியல அந்த கோவிட் பீரியடில் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக நான் சொன்னேன் 15 years ஆனால் ஆனால் கோவிட் வேக்சின்லாம் எவ்வளோ நாள் இந்தியாவில் விதின் அந்த 2-3 monthsலேயே they have developed. அதுக்கெல்லாம் மெயின் ரீசன் they have used the AI software like this. Okay, right. Next slide, please. Yeah, in the preclinical testing also, they are using the AI. The AI models predict the toxicity and side effects before animal and human trials. I already told, no, you don't need to do any cell line studies, any animal studies, and any human trials. So the simulations will reduce the need of costly lab experiments by using large number of animals or human in clinical trials. So easily we can predict the toxicity. Example, in silico medicine is a kind of artificial intelligence software which is designed a new fibrosis drug in just 46 days. It's a very, unusual process. Usually, in order to discover a medicine, it will take years, but within 46 days, they have found a efficacious molecule without toxicity with this tool. Okay, next slide, please. Yeah, clinical trial optimization. As I told, it helps in patient selection by analyzing the medical records. அவங்களோட medical records மட்டும் நம்ம feed பண்ணிட்டா போதும், automatically it will select which patient is the right patient to recruit in the clinical trials. It predicts the trial success rates and improves the study design. So obviously your clinical trial will be more success. If you recruit a right patient in the clinical trials, means obviously the trial will be very successful one. AI-driven trials can cut the recruitment times. இல்லைன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களையும் எடுத்து அவங்கள கேட்டு இவங்களை பண்ணலாமா வேணாமா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் குயிக்காக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம், காஸ்ட்ஸும் ரெடியூஸ் ஆகும். இல்லைன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 50 பேரை வாலண்டியராக போட்டிருப்போம், ஆனால் 30 பேர் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த ஏஐ டிரைவ்லேருந்து நம்ம பேஷண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 50 பேர்னா 50 பேருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு வாட் இஸ் கால் the results will be very authenticated results. We can get it. Next slide, please. Yeah, drug repurposing. This is the interesting area. As I told you, AI finds a new uses of existing drugs. நீங்கள் பேராசிட்டமால் போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பேராசிட்டமாலுக்கு என்ன வேறு யூஸ் என்ன அப்படின்றது கிடச்சிடும். ஏன்னா instead of going with the drug development, better we can go with drug repurposing. There is a software called Benevolent AI, which identify the existing arthritic drug as a potential COVID-19 treatment. பார்த்தீங்களா, COVID-19 ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஒரு ஆன்டி ஆர்த்தரைட்டிக் ட்ரக்கை கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஏஐ. ஸோ ஏஐ ரீபர்பஸிங் ஆல்சோ நவடேஸ் வெரி ஈஸி. முதல்லாம் ரீபர்பஸிங்னா நம்மளாக புதுசாக ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணணும். இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் எந்த ட்ரக்கை போட்டிங்கனாலும் அதோட நியூ இண்டிகேஷன்ஸ் என்னன்றதை இட் வில் கிவ். ஓகே, right. These are the process of drug identification, target identification and validation steps. I don't want to discuss. Okay, next slide, please.
Yeah, you see, the conventional drug discovery approach requires drug discovery development, preclinical research, clinical research, FDA review. That again, it will post-market surveillance. Okay, here in the drug repurposing, these steps are not required. These steps are not required. Directly, the compound will be identified from the library, then target identification and validation will be done, then finally clinical. So these two steps, three steps, two steps will not be there. Only clinical trials. Directly, new indication if you found, then directly you can do the clinical trials. Okay, that's it. Then you can register your drug with the regulatory bodies. That's all. Next slide, please. So the point is less time consuming. Repurposing, you can bring a new molecule so fastly to the market. Yeah, and these are some of the softwares used to predict the new therapeutic use, repurpose. For example, LipReg, Anti-Neo, Anti-Infect, Cardio, Gastro. These are the software names which are all used to find out the new indication of existing drugs with respect to cardiovascular diseases, gastro diseases, okay, anti-cancer drugs, anti-lipid drugs, kind of things it will find out. Similarly, you can predict the toxicity through some softwares like LimTox, PKCSM, AdmetSAR, ToxTree. So these softwares, if you incorporate your structure of your compounds, it will give the toxicity. You don't need to do any more toxicity with, in vivo animals or using human beings. Next slide, please. Yeah. So these are the benefits of drug discovery. It's very faster in the drug development process, cost reduced, higher success rates, and even personalized medicine. Okay, according to the individual, it will tailor the dose. That is also possible with AI. That's all about drug discovery part. Next slide, please. Yeah, these are the challenges and limitations. Yeah, data quality, regulatory hurdles, ethical concerns. Okay, all those things are the challenges and limitations of AI with respect to drug discovery. So the future aspect is deep learning, quantum computing, and synthetic biology. Okay, this is expected to revolutionize the precision medicine, rare disease treatment, and real-time drug development. Okay, that's all. So, next slide. Yeah, these are the various tools used in drug discovery. Some of them are licensed version, some of them are free version. You can, available without any cost. Okay, you take a photo, or I will give the slides also, no problem. This is, as sir said, it's not patented one. Okay, right. You will wonder why I am telling in my last slide. Okay, right. Yeah, I hope. Yeah, the drug discovery part is over. Quickly, I think in another 10 minutes, you can able to withstand. Yeah. Next part. Yeah, next slide. So now the drug discovery part is over. Okay, now we are moving to the pharmaceutical supply chain. As I told in the beginning, what is pharmaceutical supply chain? It is the entire process of producing, distributing, and delivering medicines and healthcare products from manufacturer to patients. It involves different stakeholders like raw material supplier, manufacturer, wholesaler, distributor, pharmacy, hospital, and regulatory body. Okay, this is pharmaceutical supply chain. Next slide. Yeah, the key stages in the pharmaceutical supply chains are raw material procurement. I mean, what is called purchasing of API and excipients from sourced vendors and suppliers. Then next step is manufacturing. We have to produce, the formulations or, APIs according to the compliance with GMP. Okay. Then warehousing and distribution, where finished products are stored in transported through wholesalers, distributors, and logistic providers. This is warehousing and distribution. Regulatory compliance, I mean, we have to face the various government agency in order to ensure our products are safe and quality with complying the regulations of
the particular regulatory bodies. Then retail and healthcare facilities, nothing but pharmacies and all. So these are the key stages involved in supply chain. Next slide. Yeah, this is the problematic. This is the notifiable one with respect to pharmaceutical. So what is the challenges means counterfeit drugs, fake medicines, which will easily enter into the chain. Either from the first step to last step, any place or any time, the what is called fake counterfeit drugs will be. In the raw material supply, no, instead of a particular API, some duplicate API will be given, or instead of one excipient, some other excipient they will supply. So if you use that excipient and if you develop a formulation, whether it will be a quality one, it's a safe one, it's efficacious, nothing. So that's the problem with respect to fake medicine. And cold chain logistics, this is nothing but storage condition. Some of the drugs are supposed to be stored in the refrigerated conditions. So if we are not following, then the drugs will lose its potency, especially vaccines and all supposed to be. So, you know, நிறைய இப்போ இந்த ட்ரக் செயின் நம்ம பார்த்தோம், நிறைய பேர்கிட்டருந்து வருது. யாராவது ஒருத்தர் அந்த ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷனை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா, எதர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லையோ இல்லை மேனுஃபேக்சரிங்லையோ இல்லை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கள்ல ஃபார்மசிலையோ, அப்போ கூட there is a loss of potency of such particular medicine. So அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு I mean there is a AI nowadays. Okay, then regulatory compliance, we have to adhere the regulations of both domestic regulation and global regulations. Okay, that's very tough with respect to drug and drug products. Supply chain disruptions, shortage due to geopolitical, economical and pandemic. You know, sometimes supply chain will disrupted. You know, during the COVID time, remdesivir, that's antiviral drug. What kind of shortage? அதெல்லாம் நடக்கும். That is ஒரு challenge supply chain. Then cost and efficiency, balancing both affordability and profitability. Okay, so these are the challenges of pharmaceutical supply chain. Next slide. Yeah. Now, what is the role of AI in overcoming this pharmaceutical supply chain? Okay, so the AI plays a very good role in ensuring the integrity of pharmaceutical supply chain by preventing counterfeit drugs. So there is no possibility fake drugs involve ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா you know nowadays use of barcodes, what do you call on the scan, என்னப்பா QR codes, so many things we are incorporating, ensuring the compliance and improving the transparency by leveraging machine learning, blockchain and LOT, Internet of Things, yeah, which all the sort of AI which helps to secure the supply chain from production to patient delivery. From the first stage to last stage, it will be involved in one or other places, and so thereby the supply chain integrity will be tamper-proof. Okay, right. Next slide, please. Yeah, how to prevent counterfeit detection through AI-based means image recognition. That's what I told. Barcodes, that QR code, and blockchain tracking help to identify the fake drugs. So machine learning, which analyze the packaging, labeling, and chemical composition inconsistencies. AI-based track and trace systems, okay, which prevents the fake medicines from entering into the supply chain. Next slide. Blockchain and transparency. Blockchain, nothing but it is nothing but tamper-proof digital ledger. Usually, you know, the manual ledger we can do any manipulation, but whereas this blockchain-based ledger, nothing can be changed. அப்போ எந்த தப்பும் நடக்காது. So the supply chain will be perfect. அதுதான் மெயினா blockchain. It is an integrated blockchain technology, records every transaction in supply chain. Over transaction from the vendor, I mean from the raw material supplier to the pharmacy, every records will be available in the digital ledger. That digital ledger is tamper proof. That means அதை எதுவுமே பண்ண முடியாது. Nobody can touch, nobody can do any kind of malpractice or manipulation with that particular record. I mean,
It ensures the authenticity by providing real-time tracking. Anytime, anything you can track. எங்க எவ்வளோ ட்ரக் இருக்குது, எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மெட்டீரியல், who is the vendor, everything. Okay, from manufacturer to pharmacy, you can track like anything with this blockchain approach AI. IBM has a kind of AI called Hyperledger blockchain. Okay, it's a AI which ensures the secure drug authentication and prevents tampering. Tampering na அதை டச்சே பண்ண முடியாது. அந்த லெஜரில் ஒன்று ஏறிடுச்சுன்னா அது தட்ஸ் ஆல். நோபடி கேன் டூ எனிதிங் வித் தட் பர்டிகுலர் திங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். கோல்ட் செயின் மானிட்டரிங். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ நோ. கோல்ட் செயின் மானிட்டரிங் நான் சொன்னேன். டெம்பரேச்சர் ரெக்வயர்ட் ஃபார் சம் சார்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ் ஆஃப் சம் ட்ரக்ஸ். அதை கூட we can nowadays what is called monitor through AI. Okay, especially that Internet of Things. That sensors track the temperature, humidity, transit condition. Even when you are transporting a drug through some vehicles, that time also what is the condition they have maintained, we can easily monitor. It prevents the spoilage of vaccines. Especially vaccines are supposed to be required cold chain monitoring. Okay, biologics and other temperature sensitive drugs. AI help to monitor COVID-19 vaccine distribution and ensure the proper storage condition. So especially, COVID-19 vaccine and all during the pandemic condition was monitored by AI. That's why most of the vaccines are reached to the patients very safely without loses its potential, right? Next slide, please. Regulatory compliance. See, following the regulations, knowing the regulation itself very difficult because regulations will be updated date to date. நேற்று யூஎஸ்எஃப்டிஏல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரெகுலேஷன் இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடெண்டம் அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க புதுசாக ஒன்று. ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ரொம்ப ஹியூமனால் கரெக்டாக பண்ண முடியாது. பட் தட் கேன் பி வாட் இஸ் கால் செக்ட் அண்ட் complied easily, and we can easily meet the regulations of any regulatory body like USFDA, EMA, WHO, everything easily complied with AI. It reduces the risk of regulatory violations and protocol recalls. Suppose you are not comply with the regulatory body, even though you have developed a drug and you have manufactured and you put it into the market, some violations happen with the regulations. The regulatory body will recall your product. அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல், முடிஞ்சாச்சு அந்த கம்பெனி, அவ்வளோதான். மொத்தத்தையும் ஃப்ரம் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட தான் என்ன இருக்குது, சப்ளை செயின் இன்டெகிரிட்டி இருக்குது. ஈஸியாக அந்த இதை வச்சு ஈஸியாக தூக்கி மொத்தம் முடிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ எல்லாம் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸே பார்த்துக்குறோம். எஸ், நம்ம கம்ப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோமா, என்ன ரெகுலேஷன்ஸ், அந்த ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம ஆல் வி ஆர் ஃபிட், எவ்ரி திங் இட் வில் பி மேனேஜ் அண்ட் ரெகுலேட். ஏஐ டிரைவன் ஆடிட் ஃப்ளாக், அதுக்கு பேர் தட் இஸ் அ ஆடிட் ஃப்ளாக். அதுவே யூஸ்வலாக மேனுவலாக ஆடிட்டர் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ரெகுலேட்டரி பாடிஸ்லேருந்து. இந்த ஏஐ டிரைவன் ஆடிட்ஸ் அதுவே செக் பண்ணும், சாஃப்ட்வேரை செக் பண்ணும். நோ நீட் ஆஃப் எனி USFDA ஆடிட்டர் வருவாங்க. அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்பெனியில் நம்மளே வாட் இஸ் கால், இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆடிட் வி கேன் சே by using AI. Okay, right. Next, so that fraud prevention and risk management. This is another the challenge of supply chain. So AI analyze the supplier data, it detects suspicious activities. ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சிரும். fraudulent and transactions ஏதாவது இருந்தாலும் it will be analyzed by AI. Machine learning will identify the unusual patterns in drug shipments. Drug shipment la edavadhu something wrong na odane it will be notified. And example, AI identifies the irregular shipment pattern. It helps the authorities to integrate and intercept any illegal drugs or any other issues related to fraudulent of particular supply chain can be determined by AI. Next slide. It will secure the supplier and logistic verification. Example, AI system helps the pharmaceutical companies to select and verified and GMP compliant suppliers. Who are the GMP compliant suppliers? From them we will easily get the raw materials and APIs. So for that also it will be very useful. Next slide. So this is some of the applications used by the pharmaceutical companies
with respect to, supply chain. For Merck, they have a collaboration with SAP Pharma, SAP, application. Okay, that particular thing improve the traceability and security of their supply chain. Then Tracer X, okay, another blockchain or supply chain based AI, which confirms the theft of and prevention and recall efficiency mainly. And Novartis, they have using AI to combine with some IoT and blockchain for monitoring the temperature sensitive drugs. Okay, so storage of the drugs will be monitored by AIs. Okay, next slide. So benefits: prevent counterfeit drugs, enhances drug safety, improves the transparency, reduces the compliance risk, and minimizes the supply chain disruptions. Next slide. Yeah. So these are the challenges and limitations. Cyber security risks. Anyway, it is a software. Data accuracy. We have to input properly. If you give any data not properly, then the output also will not expected properly. Regulator adoption. Okay, we are not supposed to do anything against the regulation of the regulatory body with the AI. And integration complexity. Okay, adopting the new challenges for companies with the outdated system and recent system, all those things and all. Next slide. Yeah, what is the future of AI in pharmaceutical supply chain integrity means? With the advancement of that blockchain, AI-driven risk assessment and IoT-powered monitoring, the future of supply chain integrity will become more secure, very transparent, and very efficient. So, AI-driven digital twins, both virtual modes of the supply chain. Yeah, we can say the AI drug discovery is a virtual drug discovery. Similarly, AI-driven supply chain is called virtual mode of supply chain. So, we no need to involve any manpower. The software itself take care of the entire supply chain. Okay, will further enhance the security by stimulating the risk before they occur. Next slide. So we are coming to the conclusion. Hope I have finished according to the time, right? Yeah. So the integration of both artificial intelligence and blockchain technology will revolutionize the pharmaceutical industry. Yeah. If you adapt, why this topic is very important means you can also learn. I think being a young teachers, I think, excuse me, senior teachers, because we are not well versed with computer applications, software developing, program writing, all those things. We are not studied when we studied in our school, but you people are studied from the school itself. So you people think of these, opportunities, okay? AI-driven discovery, repurposing, drug repurposing, AI-driven, therapeutic efficacy prediction, toxicity prediction, and supply chain also. You can involve yourself. You can make, try to make some software by your own, okay? And you can encourage the young minds and young students, those who are well and good in software program writing, okay? All those things you can do. And you have to have some knowledge on this, because this is the future. Okay, I am actually against the AI, because no one replaces human. Okay, because this is human made. Who write the program? Human only. So human is the top always. But slowly I am also accepting. Initially I won't accept the word AI. It's a very irritating word for me. Okay, but these days, I don't know, due to my age or maturity, there is no other way. We have to accept it. We have to involve it. That's part and parcel of our life. So, understanding AI and incorporating AI not only in your day-to-day life, in your profession. You take into your profession like drug discovery. Even you can think of some softwares which are involved in drug delivery system related also. GastroPlus, which will predict the pharmacokinetics of some drug delivery system. So many things, okay? So we are in the era of AI. So we must adopt the,
AI-based technologies, especially in the pharmacy profession. We should think and we try to implement as more as possible. Okay, don't think about the cutting of manpower. Okay, so that is secondary. Okay, because these days involving manpower leads to a lot of errors, correct? But the AI based will reduces the error and it will do very fastly. So we have to, acknowledge the applications of AI. We have to adopt, we have to accept the AI driven applications, not only our regular activities involving in your research and teaching methodology also. You can use the AI based teaching methodology also, very much important with respect to the future. So AI accelerate the drug discovery by enhancing precision. Yeah, it enhances the precision, that the correctiveness, reducing the cost and enabling personalized medicine. Yeah, personalized medicine are not very difficult with the normal, people. We have to do lot of things to tailor a dose for a individual patient. And okay, so AI drug discovery will accelerate all those things. The blockchain ensures the supply chain integrity, combating counterfeit drugs and enhancing the regulatory compliance. So if we integrate both AI drug discovery and supply chain, will completely, bring a drug which is safe, which is efficacious, and which is having good quality, right? So together these technologies foster innovations, efficiency and trust across the pharmaceutical economical system and the entire pharmaceutical environment. With that, I'm concluding this particular topic. Okay, next slide please. Yeah, so in this juncture, I would like to, express my thank and gratitude to the APTI Tamil Nadu State Branch, and I have to thank the leadership of JSS Academy of Higher Education and Research and leadership of JSS College of Pharmacy and the leadership, Dr. Sambat Kumar sir, the principal, and the team who are organizing this wonderful faculty development program for giving me an opportunity to deliver my experience with you all people. And once again, I am thank you all for the patient listening. Okay, thank you. Yeah, next slide. Yeah. So I told that software names are given. I told you can take the slides also. It's not patented because the word knowledge is to share, not to store. This is from my father. My father was a teacher. Okay, he is no more right now. He always says knowledge is to share, not to store. But these days, people, we will do that thing, this thing, everything will know by this chat GPT. Nothing to hide. Okay. So we have to live what is called very simply, peacefully, ethically, morally. Then everything will goes as it goes. Okay, ரொம்ப பிளான் பண்ணக்கூடாது, ரூம் போட்டு யோசிக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் செய்ய வேணாம். நல்லா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருங்க. நான் கொஞ்சம் ஓப்பன் டைப்பாக, இன்னும் இப்படி நல்லா பேசுறேன்னா இது நிறைய பேசிடுவேன். ஓகே, அதனால் யூ டூ யுவர் டியூட்டி அக்கார்டிங் டு யுவர் கான்சியஸ். உங்கள் மனசாட்சிக்கு வேலை செய்யுங்க. ஓகே, யூ வில் கெட் த அண்ட் அதுதான் சொல்கிறேன். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கான credentials one or the other day it will come. It may be a promotion, it may be an increment, it may
I'm supposed to be a principal 10 years before itself into some colleges. அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. But I have my beautiful daughters, I have a house, I have a car, something, sorry, not exaggerating. ஆனால் எனக்கு ப்ரொமோஷன் வரல, அடிப்பாங்க. ஓகே, அங்கெல்லாம் நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்கும், ஒன்றும் இல்லாதவன் ப்ரமோட் ஆகுவான், எல்லாம் இருக்கவன் காலியாகும். அதை நினச்சி கவலைப்படாதீங்க. இதெல்லாம் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங். ஏன்னா எனக்கு ப்ரொமோஷன், நான் எனக்கு வீடு கட்டியிருக்கேன் ஊட்டியில். அந்த ப்ரொமோஷன் ஆனவங்களாம் யார்ட்டையும் வீடு இல்லையே, அது எனக்கு ப்ரொமோஷன். என் பொண்ணு, சாரி டு சே சார், நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேசிடுவேன், கொஞ்சம் மெரிட்டில் எம்பிபிஎஸ் சீட் வாங்கியிருக்கேன், எனக்கு 1 கோடி இது பண்ணியிருக்கு, அதுதான் எனக்கு ப்ரொமோஷன். ஓகே, ஸோ எனக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்களுக்குலாம் தெரியும், கேட்டு பாருங்கள். நம்ம டீச்சிங்கை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணணும், மனசாட்சியோட டீச்சிங் பண்ணணும். வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு இந்த சம்பளம் வில் பி வேரி. நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க, சார் நீங்கள் ஜேஎஸ்எஸில் வாங்குறீங்க, வேலை பார்க்குறீங்க, 1.5 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கு அங்கே புழிஞ்சு எடுப்பாங்க, சாகடிப்பாங்க, நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கீங்க. அப்போ இந்த சம்பளத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நல்லா வேலை பார்க்கணுமோ அதை நீங்கள் சரியாக செய்யுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கான பலன் ஒன் ஆர் அதர் டைம் இன் யுவர் லைஃப் இட் வில் கம். நீங்கள் உடனே எதிர்பார்க்காதீங்க. ஓகே, வாங்க, என்னைய கூட ரிலீவ் பண்ணி கொடுங்க. நான் ஐ எம் ரெடி டு ரிலீவ் ஃப்ரம் ஜேஎஸ்எஸ். ஐ ஹவ் கிவன் மை ஸ்வெட் அண்ட் பிளட் டு ஜேஎஸ்எஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 18 இயர்ஸ். அதனால் போதும், நாங்கள்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆகிக்கலாம். அதேமாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஷுட் பி கிவன் ஃபார் பீப்புள், அதுவும் என்னோடய பாலிசி இருக்குது. ஏன்னா ஒரே அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தோம்னா அப்புறம் எப்போ த அதர் லீடர்ஸ் வில் take the opportunity. So all the very best. You have any questions related to the particular topic or in general also, you feel free to talk to me. Now, I am such a kind of person. I am not a very diplomatic person. I am a very open-hearted person, right? My policy is open heart is better than smiling face. Okay, நமக்கு பேக் பைட்டிங் தெரியாது, அதனால் நீங்கள் எதுவும் கேட்குறதுனால என்கிட்ட பேசலாம், டைரெக்டாக பேசலாம். நானும் ஓப்பனாக சொல்லிடுவேன், உண்மையை சொல்லிடுவேன். That's my sometimes advantage, sometimes it is my disadvantage also. அதனால் இல்லை, why I am sharing all those things means to motivate you especially. Okay, being a teacher, you don't have any second thought in teaching passionately. டீச்சிங்கை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள், கரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை கைட் பண்ணுங்கள், மானிட்டர் பண்ணுங்கள். அதெல்லாம் blessings. உங்களோட ஃப்யூச்சரில் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு, உங்கள் குழந்தைங்க நல்லா வருவாங்க, உங்கள் லைஃப் நல்லா இருக்கும். அவன் யார், நமக்கு என்ன, அவன் ஃபீஸ் கட்டுறான், நமக்கு ஏதோ சம்பளம் தரான், வாங்கிட்டு போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மை வேர்ட்ஸ் வில் பி சம்டைம்ஸ் ஹர்ட்ஸ் யூ. அந்த மாதிரி எண்ணத்தில் இருக்காதிங்க. டீச்சிங்கை வெரி நோபல் ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துகிட்டு ரொம்ப பேஷனேட்டடாகவும் ரொம்ப எத்திக்கலாகவும் மாரலாகவும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் த மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் இன் த வேர்ல்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் யுவர் லைஃப். உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒரு கிளாஸ் நல்ல கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க, கெத்தாக வந்தீங்கன்னா அப்படி என்ன ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது தெரியுமா? அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் வேர்ல்டு த ரிச்சஸ்ட் திங். சும்மா காசு, பணம், நகை, காரு, வீடு, அதெல்லாம் சும்மா நான் சொன்னேன், அதெல்லாம் வேஸ்ட். தட்ஸ் நத்திங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு பி ஒர்க் ஹார்ட், பி சின்சியர், பி பங்க்சுவல், be loyal to your profession, be moral to your profession, be ethical to your profession. With that, I am concluding. If you have any questions, please ask me. Thank you. Thank you, Jagar sir. Speaking practically. So now session open for interaction. Thank you, sir. Yeah, please. Sir, actually, your speech is very nice. Yeah. And you explained it in industry oriented. Yeah. Exactly, I realized my previous. Actually, I have 12 years experience in industry, full and full regulatory only. Yeah. In my eyes, you are telling what are the things. Everything is for young buddies. Yes. Very, very useful, sir. Yeah, definitely. Because they don't know industry. Yeah. You are showing in industry in clear manner. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your feedback. Anything else? Yeah, please. Thank you, sir, for your wonderful motivational speech. Definitely it is inspiring us. சார் சொல்லணுன்னா எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 வருஷமாக தெரியும். 2004 எனக்கு ஃபஸ்ட் இயர் கிளாஸுக்கு வந்தார். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் போயிட்டார். தென் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி, இப்போ சொல்ல வேண்டாம்.
அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா 2018 எனக்கு பிஹெச்டி அவார்டு ஆகும்போது எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணார். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இதே மாதிரி தான் இருப்பார். ஒரு ஓப்பன் டாக், எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் டாக்கை கொடுப்பாரு சார். இன்னும் பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன். எதுனாலும் எப்போனாலும் இங்கே பேசுவார். நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் சார் கிளாஸில் இருந்தாலும் வெளியே வந்துட்டு மணி இது மாதிரி கிளாஸில் இருந்தேன் கூப்பிடணும் அப்படின்னாரு. ஸோ சச் அஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஹெல்பிங் பர்சன்ஸ். ஸோ இது மாதிரி நம்ம நோபல் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ், சீனியர் ஃபேக்கல்டிஸ், ஸோ இவங்களோட டச் எப்பயுமே இருக்கணும்னு என்னோட ஒரு சஜஷன். தேங்க்யூ சார். சார் தென் ஒன் மோர் டவுட் இந்த டாபிக் சார். நிறைய இந்த இது சொன்னீங்க டூல்ஸு, AI டூல்ஸு. ஸோ ஹவு டு சூஸ் த டூல்ஸ் ஃபார் அவர் ஸ்பெசிஃபிக் drug discovery? Is there any specific? Yeah, it's a very good question actually, but obviously I am telling I am not very much sure because I am not expert. I told in the very first slide itself, drug discovery is not my core area of research, but I think what I am telling is you first start with the free softwares which are without any license required. Then while applying, you will come to know, because some softwares will be restricted with some applications. Then by the time you will come to know, oh, this software is not very much useful. So according to my expectation, I need another one. So you have to read, okay, some research articles, some review articles. About the AI driven softwares for drug discovery. Uses and its applications, something like you either Google it or put it in the chat GPT, you will get some idea definitely. So based on that you can choose the right software, okay. But in general all the softwares are involved in drug discovery. Definitely there will be differences, that also I agree, okay. Thank you. It's a good question actually. Any queries? So now I invite our principal, Dr. Jamblingam, to felicitate our guest, Dr. Jaguar sir. Thank you, sir. So on behalf of our ERODE College of Pharmacy Management students and staff, I thank Dr. Javagar. So இவர் வந்து இப்போ பழக்கம் கிடையாது, 20 வருஷமாக we have good relationship. Now we are in APTI association, Tamil Nadu branch. He is the treasurer, he is doing and supporting us, and also sponsor 20,000 for our faculty development program. So on நீங்கள் காசு கொடுக்குற நீங்கள் இந்த ட்ரெஷர் ஒன்லி ஹேவ் டு ரிலீஸ் மணி. அதனால் எங்களுக்கு மீன்ஸ் வி ஆர் தி மெம்பர். ஸோ இப்போ இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷன் போது நாங்கள் அவங்க வந்து நம்ம 50,000 வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு 10,000 20,000 கொடுக்க முடியாது. ஸோ வி ஆர் பிளான் டு ஆர்கனைஸ் தீஸ் டைப் ஆஃப் FDP in a different region of Tamil Nadu.
minimum 2 to 3 faculty development program every year. So all the faculty of Tamil Nadu is going to be benefited. இப்போ பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து இவங்களாம் பார்த்து என்றைக்குமே ஃபுல் டே எஃப்டிபின்னா வந்து யாருக்கு மட்டும் 10 பேர் 20 பேர் தான் இருப்பாங்க, பார்ட்டிசிபெண்ட் யாரும் வர மாட்டாங்க. பட் நியர்லி அவுட் ஆஃப் 45 ஸ்ட்ரென்த்து வந்து நம்ம இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஈரோடு காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி ஏபிடிக்கு ஒரு ரியல் கிரேட்டு அப்ரிஷியேஷனு. இந்த 60 ஸ்ட்ரென்த்து வந்து நாங்கள் அடுத்த 6 மாதம் கழித்து இன்னொரு இடத்துல பண்ணும்போது வருமா வராதான்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து அடுத்தது பண்ணுறதுக்கு வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். கிடைக்குமா, அத்தனை பேர் வருவாங்களா, அட்டன் பண்ணுவாங்களான்றது இட் இஸ் ரியலி இப்போவே கற்பனை பண்ணி முடியாத ஒரு லெவலில் இருக்குது. இருந்தாலும் அவர் ஜேஎஸ்எஸ் வந்திருக்காரு, இவ்வளோ ட்ராவல் வந்திருக்காருன்னு நீங்கள் காலிலேருந்து சாப்பிடாம 3.5 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் உட்காந்து கவனிக்கிறீங்கன்னா ஐ ரியல்லி மை ஹார்ட்டி தேங்க்ஸ் டு தி பார்ட்டிசிபெண்ட். ஏன்னா நம்மளால் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் கூட உட்கார முடியாது. செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் போனாலும் மேக்ஸிமம் அரை மணி நேரம் இல்லை 20 நிமிஷம் தான். வெளியே வந்துடும், ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்துடும், இல்லைன்னா யாராவது கூப்பிட்டு வெளியே போயிடுவோம். பட் ஐ ரியலி தேங்க் உங்கள் ஏபிடிஐ சார்பாக எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கும் தலை வணங்குறேன். நன்றி, வணக்கம். Really, you are a very good, audience.